Nkụzi m ji wee bịa kịta. Ọ ga-achọ ọkọ ọtụtụ ndị. Ụfọdụ ndị ga-misunderstand m. Mana ịmago na knowledge asọsi tinye ya na bottle kpuchie ya debe. Knowledge sịrị make me known. Ị na-aghọta? So ama nji mgbagbu wee ghara ọgụ. Okwu a na-asọ ọnya onye ya ekwu, mmadụ ya ekwu ya. Na nnọọ na ya bụ ozi nji wee bịa tata. Kedu ife Igbo ji eme mmụọ gboo? Let's say like thousands of years ago, millions of years ago. Kedu ife Igbo ji eme mmụọ? O tere n'aka m ji wee chi inye this teaching, mana abịara m n'eche a lot of people agbagotebolo to the level ịghọta this teaching. Mana asị nka nye today. Maka na kemgbe ụnyaa ka ndị agwụ m ji wee kpalitewe m ka nye the teaching. Kedu ife Igbo ji eme mmụọ gbọsọ gburu gboo before ihe ndị anyị na-use kịta were evu. I will give an instance. Emana, the use of candle and incense abụla omenala Igbo. Ọbụla ọdị n'ala Igbo. But anyị eborogo ya, anyị ebidogo mebie. Our generation have started doing it. Next generation na-abịa ga-afụkwa ka anyị na-emekwa ya. Otu aka anyị so emegide ya. In the far future, some people in the far future will start counting candle and incense as not part of Igbo. But ọbụla otu ọkwas ka ọ dị nwanne. Ụbọchị gboo enwegasịrị ihe Igbo ji eje na mmụọ, ji eme mmụọ, dị different from ife anyị na-use today. Nkụzi a ga-eche eke a lot of people ga-eji nkụzi a wee kpọọ m iyi, but I don't care. Gee ntị. Originally, ife Igbo ji eme mmụọ, ji ejekwu mmụọ bụ ahụ ụwa ma ọ bụ ahụ mmụọ nke mụ na gị na-akpọ the element. Ụshanti gị ọfụma. Ụbọchị bụrụ gboo the things Igbo ji ejekwu mmụọ direct bụ gịnị? Ahụ dozu mmụọ. Ahụ ụwa bụ the most perfect term for it. Ahụ ụwa, which is the element of ane, the sand, ajana. That's number one. Number two, wee bụrụ mmiri, water. Number three, wee bụrụzie fire. And then from fire we get smoke, which is air. Ụbọchị bụrụ gboo ejiri ego ọjị were eme mmụọ. Ụbọchị bụrụ gboo thousands of years ago, millions of years ago na ala Igbo anaghị ejewe n'iru mmụọ jegbuolu mmụọ ọbara anụ. Ụbọchị bụrụ gboo Igbo anaghị ejiwe n'iru mmụọ je na-atụrụ mmụọ nkwụ ọkụ. Ụbọchị bụrụ gboo Igbo anaghị ejiwe n'iru mmụọ je na-atụrụ mmụọ nkwụ enu. Ichọkio
I know it go choke you and you go call me name, but just wait. If Igbo ji eme mmụọ ab initio originally before thing ordinary have actually evolved over years, over thousands of years and millions of years. Ordinary have evolved. A lot of things have, because no woman matter. So things have actually evolved. But these elements remain what they are. They remain what they are. Because Igbo na anọli iru mmụọ chila aja ana. Gbade mmụọ okwu, kwuche okwu, chila aja ahụ, rapụpalụ dị mmụọ. That is pure aja. It shock you. Nkuzi a ga-achọk ọtụtụ ndị, but just put on your chalk absorber. And don't be too quick to call Ezinwa Anaedo name because of this teaching. Just calm down. Ụbọchị bụrụ ugbo Igbo na-ekulu mmiri, I mean mmiri, water in its natural state. The water mmiri etinyeghị anything. Na-ekulu mmiri gba mmụọ okwu na gbasara ya mmụọ na amị. Pure aja. Ụbọchị bụrụ ugbo Igbo na-egwu ana, gwupụta ife dị na amị. Wepụta ya otu ahụ ọ dị raw. Were enye mmụọ as pure aja. Ụbọchị bụrụ ugbo Igbo na-egwu ana, gwupụta gold, diamond in their raw state, not refined. Were ehunyelu mmụọ, kwuo okwu na-enye mmụọ ọwa aja. Ụbọchị bụrụ ugbo Igbo anaghị eje n'iru mmụọ wole ọjị. Na n'iru mmụọ ọfụma wee Ezinwa Anaedo kwuru ihe a na-agba gị date back. I'm not talking about maybe 1,000 years ago, 2,000. I'm talking about many thousands of years ago. Counting to now millions and all that, billion wee gawazia. Maka na man's relationship with the mmụọ ebidoghị today. It's as old as man's existence on earth, but the pattern of relating with the mmụọ briefly changes with time in the human society in accordance with the people's understanding at the moment and also material within their reach. Could I that thing? Materials within their reach, their means. For example, na muna again emewe ife mmụọ kita muya candle, muya incense. So makana we have it within our means. That is, it's now produced, it's now available. All human, produce there. We now have it. Otu aka Ezinwa si agbage, gbasogburugbo. All these pure ancient spirits, ejokuefa, you don't go with anything that is refined by man or produced by man or something. No, something direct from nature, from our whole about the element. Why I call it a whole baja na follow by home. It's just like our home mother follow. This is our home, the home of my more on your this physical figure enough. So to call the ajana bu ahụ mmụọ akpọrọ ana. Mmiri bụkwazi ahụ mmụọ akpọrọ mmiri. Kwe na aghọta ihe na-ekwu. So all these things bụ the physical manifestations of mmụọ, and nya ka Igbo na-eji emekwa mmụọ. Nya ka Igbo na biko akụ na datin o cherugodo biko nye m obere ndidi. Nya melo. This guy distracted am now. So those things ki Igbo na-ewere direct ekwu okwu na ya maka na ife mmụọ na-eri n'ebe mmadụ nọ bụ the will of man. Na na-egbukwa anụ, awakwa ọjị, amakwa nzu, emekwa nke a, mụnyekwa candle, abọnụkwa incense. All those things are materials that enable man to infuse his will and now deliver to mmụọ. In the time past, in the ancients, if Igbo na-eme bụ, they use ahụwa, they use ihe
like ajana or something gotten from me. Only a mere Igbo ji eji nzu eme mmụọ. Ịna-aghọta nzu bụ our use of nzu today is one of those ancient. You know, that is why nzu, I so much love it. Ịmara nzu bụ aja. Yes, nzu bụ aja ana. Anyị na-ewere wee na-egwunyekwanụ mmụọ. That is one of the most ancient, purest way of approaching mmụọ, echunyelu mmụọ aja. N'ụbọchị ugbo anụ na-agwa ọnụ na mmadụ na-achịrị aja na were wee kwuo okwu kwunyere ya mmụọ asa aja. Na mmadụ na-ewelu mmiri water were wee kwuo okwu wee kwunyere ya mmụọ asa aja. Mmụọ anara. Ihe anụwa bụ wee mmadụ na-use fire kwunyelu mmụọ asa aja. Ọkụ bụkwa another ahụ ụwa. It's one of the elements, fire. Mana fire Igbo na-use those days bụ adaeje egbu osisi. No, bụ branch of trees that fell off on their own. Ka Igbo na-eje agada sia ya, ekwu okwu na ya, mụnye ọkụ na ya, eweta okwute na abụọ, akụkọ ya ọnụ, ọkụ enwuo. That is how they make fire those days. Nkụ ọkụ isi a na-enwu ọkụ. Ọ dụrụ ka kịta mụ na gị na-ewolu mma baa n'ime ọfịa je na-egbutusi nature. Na-egbutusi osisi ka anyị wee nweta nkụ. Those days, nkụ Igbo ji eme mmụọ ehunyelu mmụọ ọkụ bụ nkụ, branches of trees ji aka ha wee daa on their own, eje gadasịa ewere ya mụnye ehunyelu mmụọ data ọkụ asa aja. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Then as the fire rises, smoke also rises with it, because fire and air go together. The rises, that is mmadụ a na-ehunyelu mmụọ asa aja. Ihe anụnwa bụ the way Igbo ji achụ aja gboo. Before e wee mechazie n'ikpeazụzi, you know, as time went on, Igbo wee chọpụtawazie other ways, wee explore other ways. Mgbe aka eji wee discoverzie ọjị, the mystery in ọjị. Ọjị is one of the next level that they stepped to. They discovered the ọjị fruit. Mgbe ahụ ka Igbo ji wee bidozie adịwa fruit to ịchụrụ mmụọ aja, fruit. And the first fruit they discover dị very good na-efunyekwara mmụọ aja bụ ọjị. Igbo wee mechazie wee weruzie ọjị wee na-agọkwazi mmụọ. Originally, Igbo ejiri ọjị agọ mmụọ. Ezinwa Anaedo kwurie. Don't worry, I know my teaching is shocking you, right? Don't worry. And the most ordinary extremists are going to curse me because of this teaching, but I don't care. Don't worry. So as time went on again, Igbo discovered the significance of ọjị n'ije ejekwu mmụọ. Ewekwa na-discover other things. Ewe chọpụta the mystery behind nọ na nkwụ. Igbo wee bido wee tapụba nkwụ wee nweta the liquid wee werekwazie wee na-eme mmụọ. Originally, ife Igbo ji the only liquid Igbo ji ejekwu mmụọ bụ mmiri, water, mmiri nkịtị. Before wee mechazie wee tapụwazie palm nkwụ wee nwetawa nkwụ. Then as time went on again, Igbo wee chọpụtazie technology enwere ike isi wee mee data nkwụ wee mepụtazie nkwụ ike. Ụmụ ihe anụ abụcha level. As time went on, Igbo wee bido discoverzie na enwere ike iji ọbara anụ wee jekwuzie mmụọ. Wee bido gbuo anụ. Igburu mmụọ ọbara bụ later development. Osoho gboo. Onye mere mbịa for some people nọkịta anụ a na-ekwu na igburu mmụọ anụ na ọ dịla mma nke nwanụ. You know, they just say it. And when Ezinwa Anaedo ask them intelligent question to find out if they actually know the reason why they are saying that, they don't know.
mbịa nnecha ha anya nchi ọchị mgbakwa ha nkịtị. Yes, ihe a na-ekwu is, to an extent true, but it's not completely. It's not completely. What I go? Not sure you and your blended chance. Don't worry, man. Come back. Can shift to alone. On there, the swat and man too much. So as time went on in the human development, Igbo wee chọpụtakwuzie na enwere ike igburu mmụọ anọ. But gboo, the ancient people kpọrọ onwe fa ndị gboo ejighị ọbara anụ wee mee mmụọ. Ị na-aghọta? Violence to nature was not part of their dealing with mmụọ. That is just it. Violence to nature was not part of their dealing with mmụọ. That is why they prefer just bending down, picking up earth, aja, were hunyelo mmụọ. Ma ọfabọghị aja wepụta ife dị n'ime ana. Fe were datin mkpochikwa aja, were datin fagwute n'ime ana, nyekwa mmụọ. So that fanyekwe mmụọ na ana ka ha edewekwe, everything still go down to earth. So ndị anụ na-agbagi, these gboo people na-agbagi, their dealing with mmụọ did not involve violence. It did not involve violence. It did not involve any kind of violence to nature. For example, ha ndị a nọkọta otu a wolu mma jee gbuo osisi ọbụla. I mean, ihe ọbụla bụ osisi to them bụ mmụọ. Whether ma na-akpa nkụ ka e wee sie nri ma whatever, the only nkụ fa na-use there bụ branch of mgbaka ị ga-afụ n'osisi nọgolu thousands of years now. Osisi ya nọkọta otu anụ a branch ya ejila aka kpọnwụọ daa fejeje mgbe forest juru everywhere na jero kakịta. Forest juru everywhere, ịba n'ime forest otu a ịkpajucha nkụ a na-akpa abụlọ nkụ faji mma wee gbutu nọ nkụ ji aka ewe da anata ewere ewe na-esi nri ma ọ bụ ewere nke a eji wee kwunyelu mmụọ aja. Fire service, aja ọkụ na aja anwụrụ, maka na anwụrụ bụ aja, anwụrụ bụ ikuku. Ị na-aghọta? So they are dealing with mmụọ maka na ha ama na mmụọ ihe anụ abụsị ahụ ụwa. You don't need to do violence to ahụ mmụọ in the bid of rendering service to the mmụọ. That was the understanding then. Their understanding then about that na anụmanụ bụkwa physical manifestation of mmụọ, that you don't have to cause violence to that animal. And then in a bid to rendering service to the mmụọ with the animal. That was their understanding then. So they did not involve anything violence. And even the mkpụrụ osisi fa mechara, after this stage, the immediate stage followed used fruit. The fruit that they used was fruit even orji, which is the first fruit that they discover, that can be used to reference more. They allow the fruit to jilake da ada orji ago boss that time on na gbage ada no ketali go enu orji je rolia, because that orji is causing violence to nature. That was how they see it. So he got happy and no can nature jilake where drop while gear. Just like the wood that they use. They see that going to Wolomman Kotoba OCC is causing violence to nature. So therefore they wait until nature jilake where drop where the branch of tree. They will now go and take it. So the orji ada way ana happy jilake the others are totally whooped them body away making way more. That was their own. Or later on, as human society evolved, other things started coming up. Other just like twice is here today. But this my teaching. I am not telling you that Nibuano adeloma, Mobone Goja adeloma, Mobone tolomwa wika adeloma, Mobijon. No, that is not what I'm telling you.
but I'm just giving you this history for you to know. Ka ị mara ebe anyị si were abịa, ka o wekwe mara ebe anyị na-aga. Because to be frank with you, in the next, let me say, 1,000 years, 2,000 years, 5,000 years from now, the world is returning to that ancient days. Just go and mark it. Eric Canet more where that time. In the next 5,000 years from now, Igbo, Ema today, Amandina, again, a lot of changes in our dealings with him more. In the next 5,000 years from now, we will return to that ancient days understanding that violence don't need to be done to nature, to reference nature. Violence don't need to be done to nature, to reference nature. You don't need to do violence to my body to honor me. You know what? I'm going to nkuzi a lot of people. Mana, I just have to. How things goes. And the reason the teachings of Ezinwa Anaedo to us are there. You know, if you have been following my teaching, you got that my teaching gears at, you know, making you see things about dealings with him more as not as complex and rigid and, you know, too rigid as O2ACH. Like these people now, those thousands and millions of years ago, yeah. If this our understanding of nature, you got to a particular given water. As no milichi, as no milinka, as no milinka. The alcohol the car, mili bumili, mili bumili in our water. So our understanding today and their understanding as their own time, a lot of things have changed. The human soul today have degenerated so much to understand. But with time, I'm telling you, 1,000 years, 2,000 years to 5,000 years from now, when the human soul we come up to that light again. Only some people in the about no Oga, those people now those Oga something. That is just what they are trying to say. You know. But some people some teachings, they don't have facts and figures to back up what they say. That is why I'm hunter. You know, you know, there's a lot of knowledge in this brain of Ezinwa Anaedo that if I begin to teach them, you know, to some people that will hear it, that is why I'm there. I miss some. Man, I born it on iron ana. Otunsi kuzi. Uche ugana, uche ugana. Like for example, Ezinwa bag that. In the absence of Georgie, all these things, that you can actually use water. Or more people on social media that they can actually use water to go off. And a lot of people that started buying to that my idea, the answer they get from using mini to go off marvel them. It marveled them. Ezinwa the first person because I never heard it from any human being that na mmadụ nwere ike iji mmiri nkịtị wee go off. Onweghị onye ọzọ nnugoro ya n'ọnụ ya. Ọ ndị agwụ m ọkpaninye atinyere ya na mmụọ m. Just like has wee tinye nke a na-ekwu. And by people practicing it, I actually seeing that yes, now you know na ha ji mmiri wee gwakwa mmụọ okwu otu anụ a ife na-eme pour libation with water and they see results. And all of you be telling boss we na aju Ezinwa like na kemgbe nne m rie na nya we no te n'aka ya mewele ọdịnala
mana nya amaghọ na ọ dị possible mmadụ ịnọkọta wolu mmiri na mmiri dị too common. Na nya amaghọ na mmadụ nwere ike ịnọkọta wolu mmiri wee hunyelu mmụọ gba mmụọ okwu mmụọ eme ife okwuru. Na nya amaghọ na such common element, can be cherished by mmụọ. Nsi ya na ọfụgon. Yeah, we hear somebody gwara m. Ezinwa bụ somebody bịa na-ekuzi gị these things. And I've also told you people that sometimes you can pick up aja from na wori ekwu okwu. Rapụkwa ọwa aja. Ezinwa is that teacher that have been telling you to see things from some perspective that is not as otu ndị mmadụ si present here. But ịma go na understanding differs. So nkuzi anyị nyere taa, in as much as na ọ ga-achọ ọkụ gị, gụnwa abụọ na ọdịnala extremists that we hear this teaching, na Ezinwa Anaedo anụ ọfịa, that stupid boy, ọ na-ekwu okwu ehula ọjị ka ọ si n'Igbo ejibụla ọjị agọ mmụọ. You can imagine onye ekuziri nke nwe ibe. I know some people will say such a thing. That anụ ọfịa akpọrọ Ezinwa Anaedo na-ekwu n'Igbo ụbọchị urugbo n'Igbo ejila anụ agọ mmụọ. Onye siri anya kwuo na ya ejila Anaedo egburu mmụọ. Mana ige nkuzi a ịghọta ihe nkọwara. The ancient men, they were not used to violence to nature. Fana afọta igbu anụ. Onye ka nji agwa ọnụ na nnife mgbe ahụ bụ direct. Fana eweta ya fana etinye n'ọnụ fruits. Fruits dara ada. Ọ bụrụkwa ije wee n'elu no nke dara ada wori anaghị. Their food then was direct. That made them different from animals. Animals can tear their fellow animal and eat. But the human spirit that incarnated, their behavior and thinking was quite different from that of animal. They saw it that killing and eating animal was like that they themselves, they are also when they kill animal and eat, they see that they are killing their own self and eating. That shouldn't be the behavior of high intelligent being like human being. So they don't, doing violence to nature was not their thing, just like as it is now. Although kaketa anu agha na mmadụ na mmadụ ya, nations and nations ya naketa otu anu ebido agha asị na fight war. Gịnị ka a na-azọ? People in those ancient times, thousands and millions of years ago, there was nothing like violence or war between human being and human being. Everything that will ever lead to that, they resolve it peacefully. Anything violent to nature was not their thing. Whether violence to animal, violence to fellow human being, violence to trees, violence to plant and all that, it was not their thing. But now, as time went on, the human soul started degenerating. That degenerating of human soul, humans started losing most of the spiritual consciousness. That was when certain things started taking over the human mind and the soul and the spirit, Because there was for the crocodile and so many things started happening and going wrong, So but Ezinwa is not telling you that you do another more. No, at least we have been doing it. And but I'm telling you that gradually, like the next generation coming after us, the next generation following, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 years from now, their consciousness will be lifted again to return to that ancient ways of thinking. That they will now see doing violence to nature as not something reasonable, and they'll stop it. But for us now, we are still laying the foundation. I can
Kaina Gawaya. The light is shining. I am telling you, spiritually, the light is blossoming. The light is blossoming, but okay, the small, little. More na plant here as seed, scattering it here and there in few. Maybe in every 1,000, in every 1,000, so the light is still scanty now. It's still scanty now, But Oganabia, the light will dominate. In every 1,000, in there with 99, in there with 999. The light envelope everywhere. Yes, the light is coming up gradually. The human history, the human existence have evolved over time. A lot of things have happened. Ancient souls now among us that knows the history of the world. Yes, they are there, they exist. My name is Ezinwa Anaedo. I come for a total restoration of ordinary omenala Igbo. Cheta na every nkwa obi anyị na-achụ aja. Aja sara ka anyị na-eme na obi anyị, be part of it. Be part of it. A sịkwara na Ezinwa asịrị wee a na-egbuzi na-arụchi gị anụ ka anyị na-emegodi wee na-agakwa. Mana ana m agba gị ka ị na-eme those things. Understand what matters. Onya meditations of Ezinwa Anaedo. Mgbe ụfọdụ some people gay fast na-asị na ọ dị ka asụsụ a kedu oyibo afa na-ada asụ na ọ dị esoteric ka ọ bụ ka asụsụ ha na-ada asụba na nkụzi m na-aga higher beyond just the physical ihe a na-afụ anya and all that. Na nkụzi m is about the mind development. Yes, my teaching focus more on the mental development. Ka anyị na-aga be part of that saraka. Na-achụnyalụ mmụọ aja. Make use of what are the things that are within your contemporary and use it to hunyalụ mmụọ aja. Ka a na-agakwa. Ka ị na-eme ihe ndị a, try to develop and widen your mind the more. Explore the powers of your emotion the more. Explore your will powers the more and understand that the only thing more na your will. Nothing more. Those other materials in age, they are mere vehicles. They are vehicles. It's not about any more, it is about that will power that you infuse into that arm. Know the thing that matters, and it will make you to now begin to focus. Be with more focus and channeling, proper channeling. Hi. A lot of people are there. We can't possibly go there. Upon knowledge now, we one mad or bully world knowledge. Fine, everything I'll be doing it, but I can't be doing it. May open there. Those people that the light is in them. Once they hear me, Fagawata Ebonya Siabia. But those people that the light is not yet in them, when they hear this teaching, Fagasin the Ezinwa Anaedo. Manakayana Agakwa. Chat me on WhatsApp 08032477868. Yagazia.